Am I visible? Am I visible? Good afternoon, Vaibhav. Good afternoon, Gudiya. Good afternoon, Shubham. क्योंकि ना यू आर नॉट अटेंडिंग द लाइव सेशन. रात भी मैं आई थी, तुम नहीं थे. एंड यू आर नॉट एक्टिव. जैसे पहले रहते थे वैसे नहीं रहते हो. तो आई थॉट कि मैं पूछ ही लूँ एक बार. नो यू आर नॉट ओके. देखो ऐसी बात नहीं है. तुम लोगों को ना अच्छा क्रिएटर मिल सकता है, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स नहीं मिल सकते ना, जैसे तुम लोग हो. तो अगर तुम लोगों को बुरा लगा तो मुझे बताना. क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं एक्टिव ही हूँ. वैभव कल नहीं आया था, मैंने नोटिस किया. वैभव, हाँ, कल तुम एक बार भी नहीं पढ़े हम लोगों के साथ. दैट मीन्स तुमने ना चैनल का नोटिफिकेशन ऑफ किया है. मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है. वैभव, आर यू देयर? हाय बाबा यागा. वैभव, आर यू देयर? तो सेटिंग्स में चेंज करो ना. ऑल द बेस्ट. इट इज रेनिंग देयर. थैंक यू सो मच वैभव. तुम्हारे पास बहुत सारे पैसा है ना, हमेशा उड़ाते रहते हो. लेकिन मुझे क्यों हंसी आ रही है पता है? वो टैंकी की पानी ना ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन तुमने मुझे पैसा दे दिया. वो रेन नहीं है. नहीं विवेक, मत पूछो. अगर मैं आंसर नहीं दे पाई तो ना मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं. ऐसा वाला फील होगा. ये तो कॉफी के लिए है. ओके, थैंक यू. रिच किड्स. तुम कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी पीती हो ना, इसलिए. और मैं भी टी. हाँ, चाय ज़्यादा पीती हूँ कॉफ़ी से, इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी. स्टार्ट करें? तुम भाग मत जाना वैभव. तुम कल भी नहीं आए थे ना, इसलिए. लेकिन आई थिंक तुम यूट्यूब पे थे. आई एम नॉट रिच यार.
अब मैंने कुछ नहीं बोला, वो तो गाना है ना, रिच किड्स हैव इट इजी ऐसा करके। मुझसे भी नहीं हो पा रही है विवेक, मैं भी तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी की शिकार होती हूँ, रोती रहती हूँ रात भर तक। नहीं बोला तुम्हें ही था, लेकिन ये सेड कि आई एम नॉट रिच, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढना पड़ेगा ना, तो मैंने बहाना चिपका दिया। आर्टिकलशिप में बनाया होगा वेज। हाय निशांत, आओ तो सही एक बार आर्टिकलशिप में। इस बार मई में सही गया शुभम का एग्जाम, तो शुभम आ सकता है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ओके? निशांत तुम सोए नहीं क्या? स्टार्ट करूँ? गुड लक एवरीवन। कोई भागेगा नहीं, ओके? निशांत, शुभम और वैभव मत भागना। विवेक इफ यू आर देयर, तुम हम लोगों के साथ पढ़ाई कर सकते हो। यू आर लुकिंग लाइक अनुष्का शर्मा। भाई साहब, ओके। गुड लक गुड़िया, गुड लक प्रदीप, गुड लक निशांत, गुड लक वैभव, गुड लक शुभम, गुड लक ऑल, गुड लक जालिम गेमर। चलो मैंने ना वो टाइमर स्टार्ट कर दिया है, ओके? व्हाट्स योर फेवरेट बुक? फिक्शन में से काफका ऑन द शोर। तुम भी पढ़ना, ओके? मुराकामी का है। Species richness by intercept z species richness है ना, as per species richness और c बटा y intercept sc za sc za z बटा sc z z बटा के चैनल z बटा s species richness s c बटा y intercept sc z a sc z a sc एस बटा स्पीसीज रिचनेस सी बटा वाई इंटरसेप्ट र जेड बटा के थियो भुल्यो। आई थिंक स्लोप अफ द ग्राफ रिग्रेशन कोफिसिएंट भन्छ। स्लोप अफ द ग्राफ होइन, स्लोप अफ द लाइन रिग्रेशन कोफिसिएंट। लग स्केल ओके। जेड बटा रिग्रेशन कोफिसिएंट स्लोप अफ द ग्राफ। रिमेनिंग के छ एस सी जेड ए बटा एरिया, ओके? स्पीसीज रिचनेस एरिया स्लोप अफ द लाइन रिग्रेशन कोफिसिएंट। ग्राफ भन्नु हुँदैन, लाइन नै भन्नुपर्छ। म यस्तोमै मिस्टेक गरिकन आउँछु। लाइन स्लोप अफ द लाइन रिग्रेशन कोफिसिएंट र सी के हो वाई इंटरसेप्ट, ओके? On a logarithmic scale, the relationship is slight. Okay. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation log s equals to log c plus z log a. Log s equals to log c plus z log a. Log s equals to log c plus z log a. Log s equals to log c plus z a.
जेड लग्यो कि भयो त्यहाँदेखि जेडको भ्याल्यु 0.1 वा 0.2 हुन्छ कुनै पनि स्पिसिसको लागि, कुनै पनि ट्याक्सोनोमिक ग्रुपको स्पिसिसको लागि, कुनै पनि ट्याक्सोनोमिक ग्रुपको स्पिसिसको लागि या फिर कसैको लागि कि मैले राम्ररी भन्नु सकिनँ। Ecologists have discovered that the value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the reason, whether it is the plant in Britain, birds in California, or mollusk in New York State. The slope of the regression line are amazingly similar. But if you analyze the species area relationship among very large area like the entire continents, you'll find that the slope of the line to be much steeper. Z value in the range of 0.6 to 1.2. For example, for frugivores, fruit-eating birds and mammals in the tropic forest of different continents, the slope is found to be 1.5 to 1. Okay. It is the system in which we arrange organisms. Taxonomic group, okay. Ecologists have discovered that the value of Z line lies in the range of 0.1 to 0, regardless of the taxonomic group or the reason. But if you analyze the species area relationship among a very large area like entire continent, 0.6 to 0.1.2. Five one 1.51 51 into 1.5 1.15 1.15 okay 1.15 1.15 1.15 The slope is found to be 1.15. Okay. For example, for frugivores, fruit-eating birds and mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.15. Ecologists have discovered that the value of jet line in the range of 0.1 to 0.2, regardless of the taxonomic group or the reason. Whether it is the plant in Britain, birds in California, or mollusk in New York State, the slope of the regression line are amazingly similar. So 1.2, for example, for frugivores, fruit-eating birds and mammals. Forest, okay, frugivores, birds and mammals. Mammals when there's frugivores, but then mammals when 1.5.
1.15, okay, 15 trend. In the tropic forest of different continents, the slope is found to be 1.15. The slope is found to be 1.15. Okay. What do steeper slopes mean in this context? What do steeper slopes mean in this? What do steeper slopes mean in this context? If you increase area, species richness will increase. That's equals to CAZ. CY intercept. Regression coefficient as species richness is equals to CAZ. Species richness by intercept area. This is regression coefficient or slope of the line. Species area relationship. Alexander von Humboldt area of exploration increase equals to species richness increase with limit. Rectangular hyperbola angiosperm fish birds plants. Regression coefficient. Alexander von Humboldt area of exploration increases as species richness increase with limit. Okay, rectangular hyperbola angiosperm fish birds plants. Angiosperm fish birds plant log s species richness log c y intercept z regression of log a. Species in a relationship note that on log scale the relationship becomes species area relationship note that on log scale the relationship becomes linear.
40,000 species of plant. Reptiles 378, 427, 378 reptiles, 427 mammals and amphibians, birds 3,000, 1,300, fishes 3,000. Plants 40,000, insect 1,50,000, 1,25,000 invertebrates, 1,25,000 invertebrates. Okay. Time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus for a long. Speciation, then sun, more sun, availability of sun increases productivity. More solar energy available in the tropics, which have productivity and constant tropical events. Okay. Unlike temperate ones, Arctics are relatively more constant and predictable. Tropical environment, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Importance. Important species diversity to the ecosystem. Biodiversity. Patrons of biodiversity. Okay. Patrons of biodiversity. Edward Wilson. खोले देखते टॉम एडवर्ड विल्सन जेनेटिक डाइवर्सिटी Rauwolfia vomitoria medicinal plant reservoirs. Okay. Single species high diversity at genetic level species western garden amphibians headlands western garden वगैरह. Ecological diversity India को better था ecological environment like desert, estuaries, coral reefs, mangroves, etc. उसको भन्दाखेरि नर्वे को भन्दाखेरि. Okay. Millions of years of evolution, diversity reach भएको छ. हाम्रो environment के भएको छ, diversity reach भएको छ. Okay. Rich diversity in nature. IUCN 2004 ले के गरेको थियो. Plant and animal species slightly more than 1.5 million. Plant and animal species slightly more than IUCN ले दिएको 2004 मा. Okay. International Union of Conservation of Natural Resources. Conservation of nature and natural resources. Okay. Slightly more than 1.5 million भन्दा ज्यादा भएको छैन. तर रोबर्ट मेले के गर्यो? रोबर्ट मेले 7 million दियो. Global species diversity. Okay. इन्डियाको ल्यान्ड कति छ वर्ल्डमा 2.4% छ. तर यसले स्पिसिस डाइभर्सिटी चाहिँ कति छ 8.1% छ. 12 मेगा डाइभर्सिटी कन्ट्रीको एउटा कन्ट्री के हो इन्डिया हो. 45,000 प्लान्ट्स छ र 90,000 एनिमल्स छ. 45,000 प्लान्ट्स र 90,000 एनिमल्स छ. इकोसिस्टम दिस वान 22% of the total global species have recorded so far. 5% of, okay, according to Robert global estimate. Robert Miko global species diversity को estimation लाई हेऱ्यो भने चाहिँ कति छ 22%. 22% मात्रै के भएको छ ग्लोबल स्पिसिसलाई रेकर्ड गरेको छ अहिलेसम्म. 22% मात्रै टोटलको 22% हो कि 22% मात्रै टोटलको 22%. एन्डको मोर देन 20,000 छ स्पिसिस. अर्किडको नियरली 20,000 छ. 28,000 के छ फिसेस छ. यो अमेजन रेन फरेस्टको है अघिको डेटा. हो त species. Okay. 3 lakh beetles छ र 28,000 fishes छ. Okay. 70% species रेकर्ड गरेको छ एनिमल्स छ. त्यसमा पनि मेजोरिटी मोर देन 70% के छ इन्सेक्ट छ. मोर देन 70% अफ स्पिसिस रेकर्डेड एनिमल्स. अमङ एनिमल्स स्पिसिस मोस्ट स्पिसिस रिच टैक्सोनोमिक ग्रुप 70% इन्सेक्ट छ. कि प्लान्टमा 22% मात्रै मेक गर्छ अलङ विथ फन्जाई एन्ड एल्गे. फन्जाई स्पिसिस ज्यादा छ. म्यामल्स, बर्ड्स, एम्फिबियन्स र म्यामल, बर्ड्स, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स जोतिर. फिश, एम्फिबियन्स, बर्ड्स होइन छाउ. FARM फार्म. फन्जाईको स्पिसिस को भन्दा ज्यादा छ फार्म. ट्रिक. ओके. फन्जाईको स्पिसिस को भन्दा बेसी छ फार्म भन्दाखेरि. F फर फिश, FA एबाट एम्फिबियन्स, R रेप्टाइल्स, M म्यामल्स. ओके.
फिशेस बर्ड्स रेप्टाइल्स एम्फिबियंस मैमल्स के फिशेस बर्ड्स रेप्टाइल्स एम्फिबियंस मैमल्स fungi angiosperm algae mosses ferns and allies lichens. Oh my goodness. Insect, other animals, mollusk, crustaceans, invertebrates. Okay, percentage. Plant को angiosperm, fungi, algae, mosses, ferns and allies, lichens. Okay. Colombia में 1400 छ, India में 1300, Norway, New York में 158, Greenland में 56. Not 58, New York में 105, okay, 1400, Colombia, India 1200, Amazon rainforest 1300, on ये New York में 105, Greenland में 56, Ecuador में को forest में कैंसर ज़्यादा plant species था, New York में बंदा करा, या फिर USA को mid west part में बंदा करा, area same लिंदा करा अपने के 40,000 species of plant, 3 lakh species of fishes, 1,300 birds, 427 mammals and species amphibians each, 378 reptiles, 1,25,000 invertebrates, 2 million insect yet to be discovered. Location of animal supposed to behave for this environment. Speciation is generally function of time. No glaciation in tropic. Okay, speciation generally function of time. No glaciations. Tropic मा भएको छैन. त्यहाँदेखि no glaciations along with this. सन मजाले आउँछ, प्रोडक्टिभिटी ज्यादा हुन्छ, कन्स्टेन्ट रहेको छ इन्भाइरोमेन्ट, मोर or less seasonal. Okay. Okay, biodiversity pattern, right? Biodiversity pattern में next करें. Pattern of biodiversity दुईटा छ, एउटा latitude gradient अर्को के छ area species richness. Pattern of biodiversity biodiversity pattern of biodiversity दुईटा छ. के भनेर त pattern of biodiversity? Biodiversity, latitudinal gradient, area species relationship. Pattern of biodiversity, latitudinal gradient, area species relationship. Latitudinal gradient, area species relationship, area species relationship. Pattern of biodiversity, latitudinal gradient, pattern of biodiversity. Area species relationship. Pattern of biodiversity, latitudinal gradient, area species relationship. Alexander von Humboldt, German naturalist थियो. साउथ अमेरिकाको जङ्गलमा के गर्यो भने एरिया अफ एक्सप्लोरेसन इन्क्रिज गर्यो भने स्पिसिस रिचनेस पनि इन्क्रिज हुन्छ विथ लिमिट भन्यो. रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला पाएको थियो एन्जियोस्पर्मको लागि, फिसेसको लागि, बर्ड्सको लागि र ब्याट्सको लागि. एन्जियोस्पर्म, फिसेस, बर्ड्स र ब्याट्स AFBB. ओके. हाई रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला होइन. लगरिथमिक स्केलमा स्लोप अफ लाइन के थियो, स्टिपर थियो. Z regression coefficient या फिर slope of the line भन्छ. Okay, log S equals to log C plus Z log A. Z को value 0.1 to 0.2 हुन्छ सबै स्पिसिसको लागि, जसुकै पाओस्, इरेस्पेक्टिभ अफ टैक्सोनोमिक ग्रुप या फिर एरिया त्यो कहाँनिर पाउँछ भनेर. ओके, त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि Z equals to 0.6 to 1.
2 हुन्छ 1.2 है कति बेला चाहिँ 1.2 हुन्छ जेडको भ्यालु भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन बेला पुरा सानो एरिया नहेरेर पुरा कन्टिनेन्टको डल्लै हेर्छ स्पिसिस हेर्छ फ्रुगी वर्ड्सको लागि कति थियो भने त फ्रुगी वर्ड्सको लागि थियो फ्रुट इटिङ बर्ड्स होइन यिनीहरूको लागि 1.15 थियो जस्तो लाग्यो अलङ विथ म्यामल्स पनि The importance of species diversity to the ecosystem. Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is a question which give a definite answer. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. A stable community should not show too much variation in productivity from used to be either resistant to nature or man-made, and it must also be resistant to invasion by alien species. We do not know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor lots provides some tentative answer. Tillman found that lots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiment, increased diversity contribute to higher productivity. Increased diversity contribute to higher productivity, although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem. We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if we one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? The ecosystem. There are no direct answer to such naive question, but we can develop a proper perspective through an analogy. Okay, analogy. The Rivet proper hypothesis. In an urban ecosystem, all parts are joined together using thousands of
Rivet's species. If every passenger traveling in it starts popping off Rivet to take home, cause of species. Not so much variation. Productivity. Too much variation. With more species showed less year-to-year variation in total biomass. Rivet Tillman. Plants with more species with less year-to-year variation in total biomass. Increased diversity equals to higher productivity. Increased diversity contributed to higher productivity.
Tillmans. Less year-to-year variation in total biomass. Increased diversity contributed to higher productivity. Increased diversity equals to higher productivity. How is our quality of life affected if we say instead of 20,000 we only have 15,000 species of animal on Earth? Rivet Popper hypothesis. Okay, Paul and Rich. Earlich, Paul, Earlich, Paul, Paul, Earlich, Ehrlich, Earlich, Paul, Earlich. Rivet Popper hypothesis. Stanford ecologist. Rivet Popper hypothesis. Orlich. Stanford ecologist Paul Orlich. Rivet Popper hypothesis. Key species that drive meso ecosystem function is obviously more serious than threat to David Tillman plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. Increased diversity, higher productivity. Paul Orlich. Okay. एउटा छ डेभिड टिलमैन अर्को छ पल अर्लिच. ओके, डेभिड टिलमैनले के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्लटमा ज्यादा स्पिसिज रिच छ त्यसको इयर टु इयर प्रोडक्टिभिटी चाहिँ के छ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, मोर अर लेस कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, ज्यादा चेन्जेस आउँदैन. सो लेस इयर टु इयर भेरिएसन इन द टोटल बायोमास. जुन चाहिँ टोटल बायोमास रिड्युस गर्दैछ त्यसमा के हुन्छ लेस चेन्जेस हुन्छ, यति ज्यादा चेन्जेस हुँदैन. ओके, अर्को चाहिँ के छ पल अर्लिचको अर्को इकोलोजिस्ट हो होइन, स्ट्यानफोर्डको इकोलोजिस्ट हो पल अर्लिच. उसले नै के गरेको थियो राइवेट पपर हाइपोथेसिस दिएको थियो. राइवेट पपर हाइपोथेसिस कि स्पिसिस यदि इन्भाइरोमेन्टबाट हरायो भने चाहिँ के हुन्छ या फिर मोर इम्पोर्टेन्ट स्पिसिस हरायो भने चाहिँ ज्यादा इफेक्ट पर्छ इकोसिस्टममा. त्यति नचाहिने एनिमल हरायो भने केही इफेक्ट पर्दैन, ठिकैको इफेक्ट पर्छ. तर यदि मोर इम्पोर्टेन्ट स्पिसिस चाहिँ एन्डेन्जर्ड छ भने चाहिँ के हुन्छ इकोसिस्टममा मोर इफेक्ट पार्छ. यो कसले दिएको थियो यो हाइपोथेसिस पल अर्लिचले, ऊ चाहिँ स्ट्यानफोर्डको इकोलोजिस्ट हो, उसले दिएको थियो यो हाइपोथेसिस. ओके, राइवेट पपर हाइपोथेसिस. Importance of species diversity to the ecosystem बताइयो भएन. प्याटर्न अफ बायोडाइभर्सिटीमा दुईटा कुरा हुन्छ. एउटा के हो ल्याटिट्युडनल ग्रेडियन्ट या फिर ल्याटिट्युडनल ग्रेडियन्ट, अनि अर्को चाहिँ स्पिसिज एरिया रिचनेस.
स्पीसीज एरिया रिचनेस एलेक्जेंडर वार्महोल्टले दिएको ल्याटिट्युडनल ग्रेडियन्ट के छ भन्दाखेरि ट्रपिक्स इक्वेटरको पासको रिजनमा के हुन्छ ज्यादा स्पीसीज हुन्छ या फिर डाइभर्स के हुन्छ स्पीसीज रिचनेस इन्क्रिज भएको हुन्छ डिफ्रेन्ट डाइभर्स स्पीसीज प्रेजेन्ट हुन्छ इक्वेटरको छेउछेउमा ट्रपिकमा जब हामी पोलपट्टि जान्छ त्यतिखेर के हुन्छ डाइभर्सिटी डिक्रिज हुन्छ स्पीसीज डाइभर्सिटी डिक्रिज हुन्छ ओके अमेजन रेन फरेस्टको कुछ डेटा दिएको छ जो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ अमेजन रेन फरेस्टमा 40,000 प्लान्ट्स पाउँछ त्यहाँदेखि सबैभन्दा कम्ती के पाउँछ भने त रेप्टाइल्स पाउँछ 328 वटा स्पिसिस पाउँछ रेप्टाइलको त्यहाँदेखि एम्फिबियन्स र म्यामल्स बराबर पाउँछ 427 वटा पाउँछ 427 राइट 378 रेप्टाइल्स 427 म्यामल्स र एम्फिबियन्स पाउँछ यसको बादमा के हुन्छ फिसेस त 3000 हुन्छ यसको बादमा बर्ड्स आउँछ बर्ड्स त्यहाँदेखि के हुन्छ फिस आउँछ 3000 बर्ड्स 1300 अनि फाइनली प्लान्ट्स आउँछ 40,000 त्यसको बादमा पनि इन्भर्टिब्रेट्स आउँछ जो चाहिँ 1,25,000 1,25,000 हुन्छ अझै 2 मिलियन 20 लाख जति स्पिसिस इन्सेक्टको स्पिसिस के भन्छ डिस्कभर्ड गर्ने छ loss of biodiversity. While it is doubtful if any species are being added through speciation. It is doubtful if any species are being added through speciation into the Ord's treasury of species. There is no doubt that there is no doubt about their continuing losses. While it is doubtful that if any new species are being added through speciation into the Ord's treasury of species. There is no doubt about their continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to human activities. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to human activities. The colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to the extinction of more than 2,000 species of native birds. IUCN Red List 2004 documents the extinction of 784 species, including 338 vertebrates. 359 invertebrates, 87 plants. Dodo, Mauritius, Wagga, Africa, Thylacine, Australia, Stellarus sea cow, Russia, and 3 subspecies, Bali Chavan, Caspian of tiger. Speciation. Speciation. Evolutionary process where a population of a species evolves into new distinct species, often through reproductive isolation. This means that the new species can no longer interbreed with the original species and produce fertile offspring. Okay, speciation is evolutionary process where a population of a species evolve into new one.
species. Distinct species. Okay. Often through reproductive isolation, this means that the new species can no longer interbreed with the original species and produce fertile offspring. Okay, this is a speciation. While it is doubtful if any species are being added through speciation into the Earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. There is no doubt about the continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing the colonization of tropical Pacific island by humans led to the extinction of more than 2,000 species of native birds. 2,000 species of native birds, Pacific island. Colonization. Tropical Pacific island. Tropical Pacific island colonization. Tropical Pacific island. 2,000 species of birds, native bird. 2,000 extinct. 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 IUCN Red List 2004. IUCN Red List 2004 documents the extinction of 784 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants. Total extinction of total 784 species. Quagga. Something like zebra. Okay. IUCN Red List 2020, 2004. IUCN Red vertebrates 300.
native birds or IUCN red list 2004 documents the extinction of extinction of 784 species. Extinction of 784 species, including 784 species, okay, 338 vertebrates, 359 invertebrates. Invertebrates. 338, right? Vertebrates. Vertebrates, right? 18 plants. 784 total. 784 total extinction by Kakathu species. Okay, extinction of 784 species. इसमें से 359 invertebrates थियो. Invertebrates थियो invertebrates थियो अनि 338 चाहिँ vertebrates थियो. 87 plants. $359 invertebrates. Okay, invertebrates तादेखि vertebrates तादेखि मात्रै plant. It's 500 years. Extinction in Dodo, Mauritius, Quagga, Africa. Mauritius, Quagga, Africa. Quagga, okay. Thylacine, Australia. Stellar's cow, sea cow, Russia, and 3 subspecies: Bali, Javan, Casparian of tiger. The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Years. Last 20 years, 27 species disappeared. Disappeared. 27 species disappeared. Okay. Dodo. Dodo Mauritius, DMK. Dodo Mauritius. Quagga. Quagga, Africa. Africa. Quagga, Africa बाट भएको थियो. Quagga, Africa. Thylacine. Thylacine. Quagga, Africa बाट भएको. Zebra. Listen. Thylacine, Australia. Thylacine, Australia. टाइगर का जैसे दिख रहा है. Thylacine are commonly known as Tasmanian tiger. Tasmanian wolf is and extinct carnivores, marsupial, and the island of Tasmania and New Tasmanian wolf.
It's more like a stellar sea cow is an extinct serine described by George William Steller. At that time, it was found only around the Commander Island in the sea between Alaska and Russia. Hydro animal because extinction more like cell. Quagga Africa, Dodo Mauritius, Thylus in Australia, Steller's cow, Russia. 1, 2, 3, 4, and finally 3 subspecies of tiger. Bali Javan, Javan, Javan and Bali Javan and Caspian tiger. Bali Javan, Caspian tiger. In last 20 years, I have alone witnessed the disappearance of 27 species, 27 species. Okay. डोडो मरिसियसबाट गएको, त्यहाँदेखि क्वागा जिब्रा जस्तो हुन्छ आधी टाउको चाहिँ यो कहाँबाट अफ्रिकाबाट गएको, थाइलासिन तस्मेनियन वुल्फ हो अस्ट्रेलियाबाट गएको, मार्सुपियल्समा पनि देख्छ हामीले, त्यहाँदेखि डोडो मरिसियस क्वागा अफ्रिका त्यहाँदेखि क्वागा अफ्रिका थाइलासिन तस्मेनियन वुल्फ अस्ट्रेलियाबाट, त्यहाँदेखि तीनटा सब स्पिसिस अफ टाइगर क्यास्पियन, जावन र बाली. प्लेस देख छैन. रसियाबाट स्टेलर सी काउ हिप्पोपोटामस जस्तो छ, हिप्पोपोटामस या फिर कि सील जस्तो पनि छ. Careful analysis of records shows that extinction across taxa are not random. Some groups like amphibians appears to be more vulnerable to extinction, adding to the grim. Careful analysis of records shows that extinction across taxa are not random. Some groups like amphibians appears to be more vulnerable to extinction. That extinction across taxa are not random. Extinction across taxa are not random. Random. Some groups like amphibians are more vulnerable to extinction. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Species. 15,500. 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of amphibian species, and 31% of gymnosperm species in the wild face threat of extinction.
National worldwide. 31%, 32% amphibians. %, mammals, 12% bird species. Amphibians. Okay. Presently, 12% of the bird species, 23% of mammal, 23% of mammal, bird को 12%, 23% mammals, 32% of amphibian species, 32% of amphibian species, 31% gymnosperm, 32% amphibians, then 31% gymnosperm, 22% mammals, 12% birds, 23% of 23% mammals. ब्रेक ले, हो गया ये स्लॉट कंप्लीट. कौन कौन भाग गया? शुभम, are you there? वैभव, are you there? निशांत, are you there? Anyone? सब लोग भाग गए ना, मैंने बोला था कि मत भागो. शुभम इज देयर. हाँ शुभम, थोड़ा एक्सपेक्ट किया था ये रहेगा. निशांत, are you there? और कौन पढ़ रहा था? गुड़िया भी पढ़ रही थी ना हम लोगों के साथ. और प्रदीप भी पढ़ रहा था मुझे लगा. निशांत इज देयर. वैभव, are you there? वैभव, are you there? गुड़िया, are you there? पता है मुझे इतना भूख लग रहा है ना, लेकिन मैं खा भी नहीं सकती. खा सकती हूँ लेकिन ना गैस ही खत्म हो गया है ना, वो फिर से वो करना पड़ा. क्या बोलते हैं उसे? गैस को उठा के ना वहाँ पर लगाना पड़ेगा. तो मैं इतनी भूखी होगी, मेरे पास इतना एनर्जी भी नहीं है. एक्सक्यूज मी.
Scribble, I'm studying for NEET. Hi, Shiner. Hi, Quran. थर्टीन 50 से स्टार्ट करते हैं, ओके? आई मीन 150 से स्टार्ट करते हैं फिर से. Shubham, are you there?
ओके, शुभम इज देयर। शुभम, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम ना आजकल ना इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे चैट्स पे भी, पता नहीं क्यों, शायद मुझे ही लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यू आर नॉट बीइंग एक्टिव। और पहले वाले दोस्त कोई भी नहीं रहते ना। वैभव, तुम भाग गए थे, मुझे पता चल गया था। निधि भी नहीं आई, भवा भी नहीं आई, आदर्श भी नहीं आता है। एलेक्स कल रात आया था, फिर चला गया आने के इमीडिएटली बाद। आई थिंक एग्जाम पास आ रहा हो, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। ओह, तो तुम लाइव सेशन को ऑन रख के नहीं पढ़ते? नहीं पीती हूँ, है ना? फिर बाद में मुझे एकदम क्या हो जाएगा मुझे भी नहीं पता, खराब लगने लगेगा। यार, ये लास्ट होना चाहिए, इसमें से कर लेंगे हाफ। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा। पढ़ता हूँ बट नोटिफिकेशन एंड वॉल्यूम एकदम बंद कर देता हूँ, एंड फिर बाद में देखता वो आराम से। ओह, फिर मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, मैं इतना ज़्यादा चिल्लाती रहती हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। ये तो ख़राब बात है मेरे लिए। हाय सर्वजीता, वैसे मैं ना ऐसा बोल रही थी शुभम को कि मेरे पहले वाले फ्रेंड्स ही नहीं आते। अच्छा हुआ तुम आ गई सर्वजीता। स्टार्ट करें फिर से। विच एग्जाम? नीट, आहिल, इज इट आहिल और साहिल? ये हुई ना बात। सर्वजीता, आर यू देयर? से हाई टू वैभव। आई थिंक तुम्हारा ना सर्वजीता, जिसे तुम वो आइडियल टाइप की एकदम वो करते हो ना, रियलाइज विजुअलाइज करती हो ना, वो वाला सीन, वो आई थिंक तुम्हें वैभव से मिलेगा। वैभव इज सो रिच, ओके, तो आई थिंक तुम्हें ना आराम से रख लेगा। तो से हाई टू हिम। वैभव, से हाई टू सर्वजीता। आई थिंक आई शुड स्टॉप प्लेइंग क्यूपिड, है ना शुभम? मैं स्टार्ट करूं? आई थिंक सर्वजीता चली गई। नो नो, नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट। ये क्या चल रहा है भाई? सर्वजीता बोल रही थी ना शादी करनी है, शादी करनी है, तो सर्वजीता के लिए बंदा ढूंढ लिया है हम लोगों ने मिल के। वैभव, चलो गुड लक ऑल। निशांत इज देयर। सर्वजीता शर्मा गई या फिर चली गई खाना खाने। आई थिंक सर्वजीता को खाना बहुत पसंद है, याद रखना वैभव, ओके? शी लाइक टेस्टी फूड। मैं टाइमर स्टार्ट कर दे रही हूँ, ओके? अब मैं चैट्स नहीं देख पाऊंगी, मैं चैट्स ऑफ कर रही हूँ खुद के लिए।
वाह, ये तो अच्छी जोड़ी है फिर तो। एक को बनाना, एक को खाना। मैं चैट ऑफ कर रही हूँ। ओके, गुड लक ऑल। नहीं नहीं, मैं सिर्फ बायो अटेम्प्ट करके आना चाहती हूँ मनीष। ये लो, ऑफ कर दिया चैट्स। वो कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है आज, तभी तो मैं देखूँ। ये लो, आप सब लोग नहीं कर सकते पार्टिसिपेट चैट्स में। थर्टी टू पर्सेंट की छ एक्सटिंक्शन को फेस गर्दैछ 32% एक्सटिंक्शन एम्फिबियन्सले, देन 31% जिम्नोस्पर्मले, 23% mammals, and finally 13% या फिर 12% बर्ड्सले, 12% बर्ड्सले. ओके, from a study of the history of life on earth through fossils records, we learned that large scale loss of species. From a study of the history of life on earth through fossil records, we learned that large scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appeared on the scene. During the long period, greater than 3 billion years, since the origin and diversification of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinction of animals. From a study of the history of life on Earth through fossil records, we learned that large-scale loss of species like the one we are currently witnessing, large scale, okay, have also happened earlier, even before human appeared on the scene. During the long period, more than 3 billion years, since the origin and the diversification of life on Earth. There were 5 episodes of mass extinction of species. 5 episodes of mass extinction on species. How is the sixth extinction presently in progress different from the previous episodes? The difference is the rates. The current species extinction rates are estimated to be 10 to 1,000 times faster than in the pre-human times. Okay, 10 to 1,000 times faster than in pre-human times, and our activities are responsible for the faster rates. Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of all species on Earth might be wiped out within the next 100 years. Next 100 years.
In general, loss of biodiversity in a region may lead to decline in plant production, lowered resistance to environmental perturbation such as drought, increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, and pest and disease cycle. In general, loss of biodiversity in a region may lead to decline in plant production. Loss of biodiversity lead to loss of biodiversity lead to decline in plant production. Decline in plant production. Lowered resistance to environmental perturbation such as drought. Lower resistance to environmental disturbance. Increased variability in certain ecosystem. Variability in certain ecosystem. Increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycle. Increased variability in certain ecosystem processes. Use of water, pest and disease cycle. Pest and disease, plant productivity. Okay. Loss of biodiversity. Loss of biodiversity leads to decline in plant production. Loss of biodiversity leads to decline in plant production. Lower resistance to environmental disturbance. Example, drought. Lower resistance to environment disturbance. Example, drought. Example, variability. Variability in certain ecosystem process, use of water, plant productivity, and pest and disease. Loss of biodiversity leads to decline in plant production, lowered resistance to environment perturbations such as drought, lower resistance to environment. अगर बायोडाइभर्सिटी डल्लै के गर्यो भने भत्काइदियो भने के हुन्छ भन्दा त फर्स्ट त डिस्टर्बेन्सहरू झेल्नु सक्दैन त्यो इकोसिस्टमले लोवर रेजिस्टेन्स टु इन्भाइरोमेन्ट डिस्टर्बेन्स इन्भाइरोमेन्टल डिस्टर्बेन्स चाहिँ ड्रटहरू आयो भने फ्लडहरू आयो भने के गर्न सक्छ झेल्नु सक्दैन प्लान्टको प्रोडक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ अनि इन्क्रिज इन भेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम इन्क्रिज कि डिक्रिज हो increase variability in certain ecosystem increase variability in certain ecosystem process use of water plant productivity pest and disease etc increase variability in certain ecosystem processes such as plant productivity water use and pest and disease okay
Decline in plant production, lower resistance to environment disturbance, example drought. Increase variability in certain ecosystem process. Use of H2 water, okay, पानी use गर्नुमा त्यतिखेर के हुन्छ, loss of biodiversity lead to the decline in plant production. Plant production गर्छ, lowered resistance in environment. Environment मा के हुन्छ, resistance कम्ती हुन्छ, lowered resistance in environment such as drought, okay. Increased variability in certain ecosystem process. Increased variability in certain environmental process such as plant productivity. Variability increase हुन्छ ecosystem process मा, जस्तै plant productivity. Plant productivity को variation large हुन्छ, water use र pest and disease को पनि के हुन्छ, variation large हुन्छ. Cause biodiversity loss, the accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activities. The evil quadrant. Cause of biodiversity loss. Human activity. Evil quadrant. QUARDT. Evil quadrant. QUARDT. Human activities. Evil quadrant. Human activity. Evil quadrant. Quadrant. Evil quadrant. Okay. Is the subsequent used to describe them. Habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion and co-extinction. Co-extinction, alien species invasion, most important, fragmentation, overexploitation, and most important, fragmentation and vegetation, habitat loss and fragmentation, okay. Evil quadrant, habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation एउटा भयो, दुईटा तीनटा चारटा, ओके. फर्स्टमा के छ भन्दा त फर्स्टको यही हो, habitat loss and fragmentation. त्यहाँदेखि ओभर एक्सप्लोइटेसन हुन्छ, एलियन स्पिसिस इन्भेजनले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ, along with co-extinction. Alien species invasion along with co-extinction. Along with co-extinction. I think आज भी बारिश होगा, क्योंकि आवाज आ रही है बैड वेदर की.
human activity, evil quadrants. Evil quadrant ma ke chatta kura huncha bhandakira habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion र co-extinction. Co-extinction आउँछ चारवटा यही कुरा हुन्छ कि habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. Most important cause, okay. Most important cause. Habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation, okay. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss comes from tropical rainforest. Once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%. They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1000 more hectares of rainforest could have been lost. Sachi mein, 1000 more hectares of rainforest would have been lost. The Amazon rainforest, it is so huge that it is called the lungs of the planet, harboring probably millions of species, is being cut and cleared for cultivating soybeans or for the conversion of grassland to grassland for raising beef cattle. Habitat loss is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss came from the tropical rainforest, once covering more than 14% of the Earth's land surface. These rainforests now cover no more than 6%. They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1000 more hectares of rainforest would have been lost. The Amazon rainforest, it is so huge that it is called the lungs of the planet, harboring probably millions of species has been cut and cleared for cultivating soybeans or for the conversion to grassland for raising beef cattle. Besides total loss, the degradation of many habitats by degradation of habitats by pollution also threatens the survival of many species. When large habitats are broken up into small segments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories, and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline. It is the most important cause driving. Give me some tips on it. You study chemistry now. Guntang, I'm not doing chemistry right now. I'll just go and attempt bio, and then I'll return back to my home. Habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. This is the most important cause. Important cause. Extinction. Lungs of Earth. Most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss comes from the tropical rainforest. 14% of
land. Removing trees for cutting trees for Amazon rainforest, removing trees for cutting down trees for removing or trees for Amazon rainforest. Okay. It is called the lungs of the planet, harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivation. Soya beans. Removing trees for pollution. Many species in the last 500 years still use cows, passenger pigeon, were due to overexploitation by humans.
How Clarius caripinus is affecting magur. Yes, Clarius caripinus, Thai magur or African catfish does negative impact on magur, Clarius magur. The magur is an invasive species that disturbs the ecosystem by outcompeting the prey. Okay. Outcompeting. Sources. Along with water hyacinth, acornia, lantana, 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 lantana parthenium. Okay, chiclet face, Nile perch. Parthenium carrot grass. Okay, along with Nile perch and Nile perch and chiclet CICHLID. Nile perch, 200 species. These are species of Nile perch. Perch. Fish. Fish, 200 species of cichlid fish. Nile perch. Nile perch, also known as the African snook, Goliath perch, African giant or the Victoria perch is the species. Freshwater and family, Latidae. (200 species of CICH cichlid fish. Small, okay. Clarius garipinus. Clarius garipinus. Garipinus, okay. African catfish. Clarius garipinus. Chiclet fish in lake Parthenium lantana. Carrot grass Parthenium lantana. Okay. Co-extinction. When a species become extinct, the plant and animal species associated with extinction. Co-extinction. Co-extinctions. When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct.
plant or animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. When a host species becomes extinct, its unique assemblage of parasite also meets the same fate. Another example is the case of co-evolved plant-pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of the other species. When a species becomes